The Thornwoods Public Broadcasting System has been activated by the Los Angeles Police Department in collaboration with the Thornwoods Sheriff Office. Local and state authorities have issued a local area emergency for the zones of Thornwoods, California, San Francisco, California, Los Angeles, California, and Redwood Forest, California. The Happy Bear was seen near the Redwood Forest. Also, 5 persons were found dead at the zone. We tell you to remain in your homes, and do not exit your house for any circumstances unless it is necessary to. Police agents and the SCP Foundation are currently working to trace and eliminate the Happy Bear. Message brought by the Thornwoods survivors community in collaboration with Comcast and the United States government. Hi, my name is Michael Clark. I am from the Thornwoods Sheriff Office. I bring some important information from case number 16. Hello. I am the San Francisco Police Department Deputy Officer. I was sent by the Governor of California to take this case. Tell me. What did you got? Este mensaje está siendo transmitido al pedido del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Lamentamos interrumpir su programación habitual para un mensaje de alerta nacional. Todas las estaciones de radio y emisoras televisivas deberían retransmitir este mensaje. Por favor, espere. Este mensaje está siendo transmitido al pedido del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Lamentamos interrumpir su programación. Se detectó una anomalía desconocida en las regiones de Monterrey, Ciudad de México, Chiapas, Guadalajara. Estas ciudades recibirán la ley marcial en forma excesivamente severa. El presidente de la República está a salvo en el Palacio de Gobierno y pronto dará un mensaje a la nación. Este mensaje se repetirá únicamente 5 veces para asegurar que el público haya visto el mensaje. Gracias por su atención.